Russian state TV is now doubting the effectiveness of Wagner, which took much longer to liberate a less important Bakhmut in comparison to Mariupol. Hilarious. The biggest irony is that this will actually work, and in a few weeks, Wagner will be condemned by Russians who get all their news from TV. А вот еще информация к размышлению по поводу созданного мифа о максимальной эффективности частной военной компании «Вагнер». Мариуполь – один из важнейших центров украинской металлургии и крупный морской порт, расположенный на берегу Азова. Общая площадь агломерации – 244 квадратных километра, 425,5 тысяч жителей. Город, входивший в десятку крупнейших на Украине, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон с считавшейся неприступной Азовсталью и крайне мотивированным батальоном Азов. Националистическая организация запрещена в Российской Федерации. Войска Минобороны, чеченские подразделения Росгвардии, батальоны Спарта и Сомали освободили Мариуполь за 71 день. Все помнят эти кадры, вереницу из тысяч сдавшихся в плен неонацистов. Всех убить, кого всех убивать собрался. И не самый важный с точки зрения всего фронта – Артемовск. Город площадью в 41,5 квадратный километр и населением в 72 тысячи человек ЧВК «Вагнер» брали 224 дня. Расход 15. Огонь. Зачем мы привели все эти данные? Безусловно, мы никоим образом не умаляем подвиг бойцов ЧВК «Вагнер», которые честно и самоотверженно сражались, освобождая Артемовск. Мы лишь за то, чтобы картина происходящего всегда была объективной и непредвзятой. In occupied Melitopol airport, Russians themselves showed a destroyed rotorcraft. Good work, Ukraine. We cannot set our soldiers to their deaths not to upset our partners, said Ukrainian President Zelensky. Zelensky responded to questions by Spanish journalists about a specific date for more tangible changes at the front. Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке відчутний результат, мені сьогодні складно. Для нас відчутний результат – де окупувати всю територію. Але берегти при цьому наших людей. Берегти, якщо ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано. Ще заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сумно живеться. Йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Це політика, а ми знаходимося в реальному житті. І, на жаль, в нашому реальному житті реальна війна. І, на жаль, така високовартісна. Anatoly Bely, Russian actor, is against the war. He resigned from his theater and moved from Russia to Israel. Here he explains why he cannot live in Russia. Молчать, просто делать вид, что ничего не происходит, как делают 90% моих коллег. Просто ничего не происходит. Живут в Москве, работают, ничего не происходит, все хорошо. Я этого никогда не пойму, не приму. Я не хочу им ничего говорить. Я не хочу с ними разговаривать вообще. Они вычеркнуты из моей жизни, и все. Ни одного слова не скажу, не хочу. У меня нет потребности разговаривать с ними. О чем? Это была жуткая депрессия, я ходил вот так вот, потому что понимал, что вокруг просто все вот перевернулось с ног на голову. Те люди, которые вчера, с которыми я здоровался и дружил и так далее, сегодня оголтело, озверело, говорят: убей. А мне выходить на сцену перед кем, с кем. Это было ужасно. Миграция в моем случае, это в любом случае спасение. Во всех аспектах это спасение. Я просто вырвал из тюрьмы свою семью, из страны без будущего. A mural dedicated to Ukraine was created in Spain. The mural depicts a mother with her baby, who symbolize love, hope, and faith in the bright future of Ukrainians, which we so long for, the artist said. How potatoes are harvested in the Kherson region this year, as if we are catching crayfish. Собираем картошку, пусть видят, как народ Украины, блядь, копает даже под водой картошку, нахуй. Как новым раком робит. Раз, и все.
Сейчас будет маленький перерыв, потому что уже час воды. Потом будем опять работать. Осталось метров 20. Давайте выкопаю. Back in France, it's looking like a war-torn country. Pharmacy collapsed after being set on fire. 70 stores in the city center of this small town were ravaged or looted. Il en a, viens, rentre dedans. Il en a, viens, rentre dedans. Viens avec toi, rentre là. The riots in France started because police shot 17-year-old criminal. The Algerian mother of the teen gets on motorbike, accelerating it while the crowd chants in today's riot. This is how she behaves less than 72 hours after the death of her son. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.